ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਨਣਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ओमिक्रॉन वेरिएंट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ $8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ $71.2 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ $28.4 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਲ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ BC ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। Okay, thank you very much. 21 months ago, a global pandemic reached our shores. Few of us had any idea how long it would last or the toll it would take. And today, we're facing Omicron, an even more virulent variant of this virus. But we can be confident that we will get through this because our government did understand from the very outset that to save lives, our economy would have to be locked down. So we put in place unprecedented measures to meet this unprecedented challenge. Today's economic and fiscal update provides Canadians with a transparent report of our nation's finances. It also includes targeted investments that will ensure we have the weapons we need to finish the fight against COVID-19, an effort that is more urgent now than ever with the surge of Omicron. To protect Canada's economic resilience in the face of a resurgence of the virus, we're moving forward on proposed measures, including the Canada Worker Lockdown Benefit and Local Lockdown Program. These would deliver needed support to local businesses and workers should additional restrictions be required. Furthermore, we're providing support to help prevent outbreaks at workplaces and schools, including improvements to indoor ventilation and air quality. We're also moving forward with 10 days of paid sick leave for workers in federally regulated workplaces. While Canada is in the midst of a strong economic recovery, we know that challenges lie ahead. Inflation is a global phenomenon driven by the unprecedented challenge of reopening the world economy. Factors like global supply chain disruptions and climate change are driving up the prices of energy, groceries, and other everyday goods. We know that many Canadians are worried about the cost of living. Yesterday, the Government of Canada renewed the Bank of Canada's 2% inflation target to help ensure that the current inflation rate does not become entrenched. We know our investments to fight COVID-19 and support Canadians have been expensive. And we understand the responsibility we have to be careful and prudent managers of Canada's public finances. With winter upon us and Omicron now among us, we know that there will be tempests ahead, but we are resilient. Our plan is working. And as we finish the fight against COVID-19, we will turn our resolve towards fighting climate change, advancing reconciliation with Indigenous peoples, and building an economy that is stronger, fairer, more competitive, and more prosperous. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। On the fiscal update, the context of this fiscal update, we've got an Omicron variant, which might be
amongst the worst of what we've seen in this pandemic, given some of the evidence that's coming forward about how contagious it is. That means a real risk to people losing their jobs and lockdowns. We've got inflation driving up the cost of living and particularly hitting people when it comes to being able to find a home that's in their budget. We've got all these serious concerns, and seniors, the most vulnerable seniors, as well as people that rely on the child benefit, who've had their financial supports clawed back in this time. In light of all of that, this fiscal update does not respond to the urgency of the problems that people are up against. The vague promise of a one-time payment in the future does not respond to vulnerable seniors who have lost their homes because of the clawbacks to their financial supports, who can't afford to put food on the table or to pay their bills. It is not an action that is in line with how serious the crisis is that they're faced with. The fact that there's nothing in this fiscal update to implement any of the measures that they promised to do, to ban blind bidding, to end or put a tax on foreign buyers, or to put a tax on house flipping, real measures that could have helped make housing more affordable. So the lack of urgency and the lack of a response to deal with what people are dealing with right now, to respond to their worries, is why this fiscal update is really a failure. Particularly when we said the pandemic continues, we need supports for people to be there. And with Omicron, that's really showing, sadly, that there might be additional supports needed. This government has cut that help. And so that's the wrong approach, and this fiscal update doesn't fix those problems. It's looking really serious, and I'm really worried. We heard some of the briefings from healthcare experts, public health experts, that this is a very infectious strain. It could spread very quickly. Given that serious risk, there will have to be some changes that we put in place. I'm looking to guidance from the public health experts, but it could mean more reliance on virtual meetings and less people in Parliament itself, given how serious the spread is and how contagious it is. But again, I will look to the advice of public health in terms of what we should be doing. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। उन्हें भी कहा कि लगातार वध रही महंगाई कारण लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, पर ट्रूडो सरकार वालों इसनू कंट्रोल करने वास्ते कोई उपराला नहीं किया जा रहा। Good afternoon. Minister Freeland hopes that Canadians are not paying attention to just inflation. Good for his budget, bad for yours. After having spent $500 billion, the Liberal government is celebrating a massive $144 billion deficit and only a modest recovery from an economy that had literally stopped a year ago. Instead of addressing the inflation crisis, instead of dealing with the cost of living crisis impacting millions of Canadians, Mr. Trudeau and the Liberal government will continue to make life more expensive for Canadian families and seniors. They're planning taxes of sale of homes. They're taxing and increasing taxes on January 1st. They will spend tens of billions of dollars with very little oversight or accountability. They are driving investment out of Canada, and they have failed Canadian workers repeatedly on pipelines, on softwood lumber, on agriculture, on steel, aluminum, Buy America, and the auto industry. This fall economic statement is an admission by the Trudeau government that they have no economic plan, just more debt, declining investment, and out-of-control prices saddled on the backs of families. The economy of Justin Trudeau is heading off the rails and is failing millions of Canadians who are being left behind. That's why Canada's Conservatives cannot support today's fall economic statement. Inflation is expected to soon surpass 5%, a 30-year high, and the Bank of Canada is warning it will remain high through much of next year. Families will pay another $1,000 for groceries next year. Housing and gas prices are up by over 30%. Half of young Canadians are giving up on the dream of ever being able to own their own home. And to cope with the rising costs and stagnant wages, Canadians have been piling on more and more personal debt in the last few years. Finances for many families are at a breaking point. Just inflation, just in time for interest rate increases next year.
But today, the Liberals revealed they have no plan to get this country back on its feet. Just an ideological agenda that will raise your taxes starting on January 1st, making life more expensive next year. By 2023, Justin Trudeau will have doubled the national debt, spending more than all previous prime ministers combined. That is hard for most Canadians to comprehend. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Look, as we promised Canadians, we will adjust our border measures as we learn more. We are constantly reviewing the data from Omicron and discussing what next to do. So I just want to recommend, I'm out of breath. Sorry. I just want to advise Canadians to get vaccinated, to follow public health, and to check travel advisory, which could change it any day. Every country makes its own decision based on the information that it has. As I said, Canada is constantly assessing, and stay tuned as discussions are unfolding. We could change at any moment, but for now, we're just assessing all the information that we have. We had a cabinet meeting this morning, and much of our discussion was around the new Omicron variant. And we are very concerned about those that would be traveling abroad at this particular time. What we're seeing is an incredibly rapidly spreading variant, and we are worried about Canadians that might end up either stranded or sick abroad. And that would be obviously a terrible thing for them to happen. And this is our top of our mind, and the Prime Minister is going to discuss this issue and other COVID-19 related issues with his colleagues, the premiers, very soon. The meeting is going to be extremely soon. I don't know exactly the timing, but it will happen quickly. They'll be considering, obviously, the rapidly emerging information on the transmissibility of the variant, what it implies abroad, but also what it implies within Canada. We know that we have measures that we can use against COVID-19, but also against Omicron. So these measures are effective and will keep being effective. Public health measures, social, physical distancing, obviously isolation, vaccination, boosters. Those are obviously extremely important things that people must do. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟੇਗੀ। It's clear from independent populations in South Africa, Denmark, and the United Kingdom that Omicron is doubling at a rate of about 3 to 4 days. It's also clear that the level of contagion is about 4 to 8 times more contagious than Delta. As a result, we also heard the Chief Medical Officer of Health for Ontario speak today, indicating that this is not the time for mass gatherings and that smaller is better. Therefore, particularly given the fact that members of Parliament are coming from all areas of the country and will be returning to all areas of the country, we're going to be initiating a number of changes. Tomorrow, our caucuses, both the National Caucus, regional caucuses, and sub-regional caucuses will all be meeting virtually. Tomorrow in the House of Commons, we will have a greatly reduced presence in the House of Commons. We will keep a large presence of ministers, but we're going to ensure that physical distancing is in place and that all individuals in the House will be separated from each other by at least 6 feet. And we encourage all Canadians to get vaccinated, get their booster shot, and certainly have their children be vaccinated. I think it's what is clear as we continue the fight against COVID-19 is that nothing is predictable. One of the things that I said when we were pushing for the importance of hybrid provisions
is that we have to remain flexible and adapt as the public health circumstance changes. So we will be reviewing where we are from a public health perspective to determine the circumstance we return to in January. Look, with respect to testing, we have to acknowledge that the rapid testing, the antigen testing is not as efficacious as other forms of testing and therefore is unreliable. Given the degree of transmissibility of this particular variant, I think it makes sense that we adopt a much more careful posture, particularly given that people are coming from all over the country to this place and are going to be leaving this place to all over the country. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸੰਕਰਮਤਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਔਸਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 1400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 975 ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Today we are reporting an additional 1,429 cases of COVID-19, and our provincial weekly case incidence rate is 56.4 cases per 100,000 people. Ontario's percent test positivity has been steadily increasing and is currently at 6.6%. Hospitalizations have increased by 13% in the past week, and while ICU occupancy remains stable, the expected impact of Omicron on hospitalizations in ICU is not yet observed. While there is still some uncertainty around the virulence of Omicron, we have good evidence that it is more transmissible than the Delta variant, and it is spreading amongst fully vaccinated individuals. Data suggests that each Omicron case is infecting 4 to 8 times more individuals than the Delta variant, and it is rapidly becoming the dominant strain in Ontario. This means even if it is less severe with so many people infected, there may be significant demands on the healthcare system. This also means that we must take steps to protect our most vulnerable, including putting in place enhanced measures to limit the spread of COVID-19 and protect long-term care residents, staff, and caregivers. Notably, all general visitors will need to be fully vaccinated to enter a long-term care home, as well caregivers, unless they have a valid medical exemption or they are visiting residents in palliative end-of-life situations. We will also be requiring the testing of staff, students, volunteers, and caregivers, regardless of vaccination status, at least twice a week prior to entry into the home. A negative test will also be required upon entry to a long-term care home for all visitors and support workers who provide essential services to a resident or to the facility unless they have a negative test the day before. Additional restrictions with respect to the number of visitors per resident, as well as cohorting for high-risk activities, will also be implemented, and we are directing long-term care homes to increase infection and prevention control audits. ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਜੀਤ ਮਸੂਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ 2 ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ 5:15 ਵਜੇ ਠਾਲਦਾ, 4:30 ਆਪ ਉੱਠਦਾ,
ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਲੰਚ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਡੇ ਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਅਸਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਓ ਧੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਠਾਲਣਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਠਾਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, 8:30 ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਉਠਾਲਣਾ, 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਖਿਲਾ ਖਲੂ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਨਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਅਤੇ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ CCIT ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਕਨੋਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. Even if Omicron does cause less severe disease, the sheer number of cases could once again overwhelm unprepared health systems.
I need to be very clear. Vaccines alone will not get any country out of this crisis. Countries can and must prevent the spread of Omicron with measures that work today. It's not vaccines instead of masks. It's not vaccines instead of distancing. It's not vaccines instead of ventilation or hand hygiene. Do it all. Do it consistently. Do it well. Vaccines are tools that have the greatest impact when they're used to protect those who are most at risk in all countries. In the past 10 weeks, COVAX has shipped more vaccines than in the first 9 months of the year combined. Most countries are using vaccines as fast as they get them. A small group of countries are facing challenges rolling out vaccines and scaling up rapidly, and WHO and our partners are working closely with those countries to overcome bottlenecks. Although we expect further improvements in supply, there are no guarantees, and the hard-won gains we have made are fragile. We continue to call on donors and manufacturers to put COVAX and AVAT first. At the same time, evolving evidence suggests a small decline in the effectiveness of vaccines against severe disease and death. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 6 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतारेस का बुलारा स्टीफन दुजारिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस मगरों वह स्वै आइसोलेट होकर डॉक्टरी दिशा निर्देशों की पालना कर रहा है। दुजारिक ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के पत्रकारों को एक ईमेल में कहा है कि मैं तुहानू सूचित करना चाहांगा कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। फिलहाल मैं संयुक्त राष्ट्र मैडिकल सेवावां के नज़दीकी संपर्क में ते डॉक्टरी दिशा निर्देशों अनुसार आइसोलेशन में रहांगा। दुजारिक ने यह भी दस्सिया कि उसनू पूरी तरह टीका लगाया गया सी अते एक बूस्टर डोज भी लगाई गई। बहुत हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बावजूद उन्होंने घर तो काम करना जारी बनाई रखा। और सावधानी वजों इस हफ्ते के अंत तक घरों काम करनगे। दुजारिक ने संयुक्त राष्ट्र के पत्रकारों को एक होर ईमेल भेजी है जिस विच उन्होंने कहा है कि सैकटरी जर्नल की वीरवार दोपहर को एक वर्चुअल प्रैस स्ट्रेक आउट होगी। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ में इन्ना ही होर ताज़ा खबरों लिए तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।